or you want to be a husband or a wife, and you don't do it well, you're going to make another person very unhappy. You could even destroy them. We've seen that. So it's such a big responsibility. Ivaras, you agree? Most people just want to get married, you know, to have fun, have a good time, isn't it? But it's such a huge responsibility because you have to be, if you're not the right person, you make another, you have the potency to make another person really miserable, isn't it? So it's a huge responsibility, I think, to be capable for the job. A lot of people, they don't think like that. Just think, this looks like fun, let's get married. Have a good time. And they don't understand, no, the qualifications, so many qualifications. Welcome, everyone. I didn't have time to eat breakfast. So I'm not really eating breakfast. I'm just eating something. So, because right after this class, I have a meeting. And I had a meeting before this, and it's morning here. Are you going to translate? Mrs. Yes, Maharaj, we will try to translate. Aiste will translate you in Lithuanian. Okay. Can you remember everything I just said in the last 10 minutes to translate? She can try. Hare Krishna, I was muted by the host. Yes, Maharaj, I'm gonna translate. Tell them, explain to them why I'm eating right now. Ja, tai Maharadžas sakė, kad nespėjo pas juos dabar rytas, jisai turėjo džapo sesiją ir nespėjo papusryčiauti, tai dabar pusryčiauja. Ir sakė taip pat, kad didelė atsakomybė tuokiantis yra, na, tai yra labai didelė atsakomybė susituokti, nes jeigu jums neišeis gerai vykdyti santuokos įžadų, tai padarysite kitą žmogų labai nelaimingą ir galbūt net iš viso jį sužlugdysite. This is my wife, Jahnava. Some of you have met her and some of you haven't met her. Čia yra mano žmona Jahnava, ją tikriausiai kai kurie esate sutikę, kiti galbūt ne. How many of you know Jahnava? Raise your hand. Pakelkite rankas, kiek iš jūsų žinote, pažįstate Jahnava Mataji. You're popular. More popular than you think. Nu, pasirodo, ji populiaresnė nei aš maniau. So we're doing this together. Taigi mes darome tai kartu. But she knows more than I do. Bet jie žino daugiau negu aš. True? About marriage? Ar tai tiesa apie santuoką? Generally, women were kind of endowed with relationship skills that men don't always have them. Įprastai moteris yra apdovanotos gebėjimu kurti santykius daugiau negu vyrai. Radhika, I'm just finishing my breakfast. Radhika, aš jau kaip tik baiginėju savo pusryčius. We have, Radhika, we have questions. You want to ask the questions? Is that how the format? You'll ask the questions and we'll answer them? Radhika, kaip koks bus mūsų formatas? Ar tu klausi klausimų ir mes juos atsakysime, ar kaip bus? Actually, Maharaj, I have questions with me, but also Radhika has a question she can ask too. Whatever you decide. Yeah. Darius, you do it because I'm on my phone and the questions are also on my phone, so it's gonna be. I'm just gonna participate.
Okay, because we Kartu collected. užduosim klausimus ir Darius turi klausimų ir Radika, tai, žodžiu, klausimų bus. When we will begin, firstly, I will introduce like with few sentences Maharaj in Lithuanian, and then I will give questions in English, and you, Aiste, will translate. Okay? Tai pirmiausiai, kai tik pradėsime, pristatysiu Maharadžą keletų sakinių lietuviškai ir tada užduosime klausimus ir aš versiu. Warm in here. Who's introducing us? Or you already did? I would like to glorify you, Maharaj, a few more words in Lithuanian language. So, Maximum 10 seconds. Tai norėčiau pašlovinti Maharadžą I will try. šiek tiek. Tai pirmiausia, norėčiau pakalbėti labai trumpai pusę minutės, nes Maharadžas davė tik 10 sekundžių apie jo šlovę. Tai mes turime nuostabią atsidavusių porą, tai yra Šilos Prabhupados mokinys, kuris būdamas 19 metų sutiko Šilą Prabhupadą ir buvo inicijuotas ir pirmą ir antrą iniciaciją ir labai daug prisidėjo į skonę tarnaujant ir plečiant šitą organizaciją. Tai nuostabi bhakti jogų šeima, kuri turi labai ilgametę patirtį praktikuojant bhakti jogą ir mes galėsim pasisemti iš jų didžiulės išminties, nes tai yra sėkminga šeima Krišnos sąmonėje, kas nėra taip jau labai dažna, todėl turėsime nuostabią galimybę, o taip pat Mahatma Prabhu yra Maharadžas, jisai yra inicijuojantis dvasinis mokytojas ir tai yra šeimininis guru. Todėl tai yra nuostabi galimybė, nes netaip daug tokių gurų turime, susipažinti su jo išmintimi ir kadangi turim vertėją, jo bus išverstos mintis ir į lietuvių kalbą ir vėliau mes galėsim jas visur paplatinti, pasidalinti įrašais ir taip toliau. Tai neužimsiu daugiau laiko, mes turim surinkę iš atsidavusių įvairiausių klausimų ir aš juos pasistengsiu Maharadžui užduoti. My introduction is my finished. wife. Okay, I'll introduce my wife. She's. No, it's not necessary. Just as my wife was enough. She's a professional marriage counselor. Norėčiau pristatyti taip pat savo žmoną, ji yra profesionali santuokos konsultantė. She has so many good qualities, but we don't have time to mention all of them. Ji turi tiek daug gerų savybių, bet gaila, kad neturime pakankamai laiko jas visas išvardinti. And she's so humble, she won't let me say anything about her. So Bet we'll yra have to leave tokia it at that. nuolanki, kad neleidžia man nieko apie jas. But so much of what I know about Grihastha life, I learned from her. Viskas, ką žinau apie grihastos gyvenimą, išmokau iš jos. Which means that so many men can learn so much about married life from their wives. Ir tai reiškia, kad visi vedę vyrai gali labai daug išmokti apie santuokinį gyvenimą iš savo žmonų. All the women who agree with that statement, raise your hand. Visos moteris, kurios su tuo sutinkate, pakelkite rankas. And the ones who didn't raise their hand also agree. They're just their husband's sitting next to them, so they're. Manau, kad tos, They have to be kurios careful. nepakėlė rankos, taip pat su manimi sutinka, tiesiog jų vyrai šalia sėdi. So we have questions. Taigi, And we're going to apima answer your klausimų. question. We have Yes, Maharaj. we have questions. We want to say we already have questions, but if you have more questions, put them in the chat. Taigi, jau turime klausimų, tačiau jeigu turėsite klausimų vėliau, rašykite juos į čia. Tai aš užduosiu klausimą anglų kalba ir Aistė jį, tai yra aš užduosiu klausimą lietuvių kalba, o Aistė jį išvers, ar ne? But vertimus ir aš turiu. So Maharaj, first question is how to maintain balance in family life between spirituality and material obligations and
remain spiritually strong, how to find balance between your spirituality and material obligations. Taigi pirmasis klausimas Maharadžai skamba taip, kaip galima išlaikyti pusiausvyrą tarp dvasinio gyvenimo ir savo materialių pareigų. I'm going to start by answering a slightly different question. Well, giving a slightly different answer than would be expected. Taigi aš pradėsiu duodamas šiek tiek netikėtą atsakymą, galbūt jis nebus toks, kokio tikitės. It's extremely important. It's extremely important to view grihastha life as an ashram. Taigi labai svarbu grihastos gyvenimą matyti kaip ashramo rėmuose. And every ashram has different duties. Ir kiekvienas ašramas turi skirtingas pareigas. So when you go from single life into married life, your duties change. Taigi, kai pereinate iš vienišiaus gyvenimo į santuokinį gyvenimą, tai tie pokyčiai yra neišvengiami. So there's going to be automatically some shifting of balance. Taigi automatiškai vyksta tam tikras pusiausvyros pokytis. And sometimes I think what is considered balance in grihastha life would be considered imbalance in another ashram. Ir kartais man atrodo, kad tai, kas laikoma pusiausvyra santuokinėme gyvenime, būtų laikome pusiausvyros nebuvimu kitose ašramuose. And someone might say, well, before I was married, I could do A, B, and C, but now that I'm married, I have to do D, E, and F. So I'm out of balance. Not out of balance, it's just the shifting of duty. Taigi, daug kas galėtų pasakyti, kad kol nebuvau susituokęs, aš galėjau daryti A, B ir C, bet dabar, kai esu santuokoje, aš privalau daryti D, E ir F. Taigi tas balansas yra pakitęs. For example, this one, during Prabhupada's time, one devotee was full-time pujari, and then she had a child, and the child was getting in the way of her deity worship. Na, pavyzdys toks būtų viena atsidavusi iš Šilos Prabhupados laikais, ji buvo pudžiarė ir kai susilaukė vaiko, tai tas vaikas kaip ir ėmė trukdyti jos pudžiarės pareigoms. So she probably was thinking that she's out of balance now because so much time is going into the child and so little time she has left for deity worship. So now I'm out of balance with my spiritual life. But Prabhupada didn't see it that way. Taigi, ji ėmė galvoti, kad jis visiškai prarado pusiausvyrą, kadangi jos vaikas atima tiek daug laiko, kad ji nebegali susitvarkyti su savo dvasiniu gyvenimu. Tačiau Prabhupada to nematė tokiu būdu. Who knows what Prabhupada told her? Ar žinote, ką Prabhupada jai atsakė? Anybody? You can raise your hand if you know. Pakelkite ranką, jeigu žinote atsakymą. Nadia knows, but I probably mentioned that in the last 3 weeks, yeah. A couple of you know. Well, Prabhupada said, your child is your deity, and so you should now full-time take care of your child. Taigi, Prabhupada jai atsakė, kad tavo vaikas dabar yra tavo dievybė ir dėl to tu turi visą laiką skirti rūpinimuisi savo vaiku. So she could have thought she was out of balance putting so much time into the child, but when Prabhupada said, he said, this is your service now. So now she's not out of balance anymore. It was just a concept. So sometimes we have concepts that cause us to think we're out of balance when we're not. Taigi, ji manė, kad jos dvasinis gyvenimas nukentėjo, tačiau Prabhupados pasakymas visiškai pakeitė jos požiūrį ir ji jau nebebuvo netekusi pusiausvyros, tai tiesiog buvo požiūrio klausimas. Does that make sense? Ar suprantate apie ką aš? There's so many different duties when you're married than when you're single. Taigi,
pareigos skiriasi, kai jūs esate vienišas ir kai gyvenate santuokinį gyvenimą. I'll tell you a funny story. Papasakosiu linksmą istoriją. Have you heard of SeaWorld? And is SeaWorld known in your country? It's a what do we call it? It's an entertainment place like Disneyland. It's called SeaWorld. You've heard that in Lithuania? Ar žinote tokią vietą SeaWorld? Tai yra toksai kaip atrakcionų parkas, kaip Disneylandas. Ar girdėjote apie to? You've heard it? Sankirtan, you've heard it? Sankirtan 50% of your life is wasted. You haven't heard about it. Tai jūsų gyvenimas prarastas, jeigu jūs nieko apie jį nežinote. Anyway, it's like a Disneyland. Tai toks kaip Disneylandas. So we would go there and do Sankirtan. Tai mes keliaudavome į tą pasilinksminimo vietą ir ten platindavome knygas. 6 days a week, like, 52 weeks a year or 51 weeks a year, we would go there. Taigi eidavome ten beveik visus metus, 51 ar 2 savaitės per metus, 6 dienas per savaitę. And then we get married and have kids, and we also go there. But this time we're going inside with our kids. We're not outside distributing books. Taigi vėliau vedėme, susilaukėme vaikų ir toliau tęsėme apsilankymus toje vietoje, bet šį kartą jau nebe knygas platindavome, o tiesiog eidavome linksmintis su vaikais. Those of you who have children, you understand what I mean. The duties change. You don't have time now. Taigi tie, kurie turite vaikų, mane suprasite, nes kai pareigos visiškai pasikeičia ir nebelieka laiko įprastiems dalykams. And the brahmachari is thinking, I used to distribute books here. Now I'm wasting my life going in SeaWorld. But it's not like that. It's just a different ashram and different duty. Ir brahmachariai susigriebdavo už galvos, sakydami, Dieve, kai aš visą savo laiką prarandu dabar kažkokiems pasilinksminimams, o seniau platindavau knygas. So that's one point. Tai yra toks, tai yra So viena. I think in the Grihastha ashram, sometimes you have to redefine what is Krishna consciousness, because it may not look like it until you realize, no, this is the duty of the ashram, that I do these things. Taigi, Grihastos ašrame jūs turite persvarstyti vertybės, nes kai kurie dalykai gali neatrodyti kaip dvasinio gyvenimo pareigos, tačiau jie yra, nors taip ir neatrodo. There's a saying, the hand that rocks the cradle rules the world. You have that saying in Lithuania? Something like that? No? You're muted. You got accidentally muted. Mrs. Borjas, yeah. You're getting muted. You're still muted. I don't know why. Nadia, can you? Okay. Yeah. You have that saying, the hand that rocks the cradle rules the world? No, nothing like that, I think. All right. You can explain it in Lithuanian. Not sure. Somebody commented. Ranka, kuri supa lopšį, valdo pasaulį. Okay. Yeah. So all the great devotees of the next generation are being primarily created by their mothers and fathers, mostly by their mothers. Taigi, visi naujosios kartos atsidavusieji, jie yra užauginami savo motinų ir tėvų, ypatingai motinų. And the religious movements that succeed are the ones that succeed because their children, the next generation, continue. They don't leave it. Dvasiniai judėjimai, kurie tęsiasi ir išlaiko sėkmę ilgą laiką, jiems taip sekasi todėl, kad vaikai užauginti tuose judėjimuose, jie tęsia misiją ir nepalieka jų. And sometimes you find that misogynistic men had bad relationships with their mothers. So having a good relationship with your mother, the mother spending time with the son and the daughter is very important. Taigi ir galima matyti, kad tiesiog leisti laiką, kai motina leidžia laiką su savo sūnumi ar dukra, tai yra labai labai svarbu, kad jie išaugtų sveikai. Did you know that? Ar žinote apie tai? Like the relationship, especially for boys with their mother, is very important. Otherwise, they develop bad ideas about women. They could develop bad ideas about women.
Berniukams yra ypatingai svarbus geras, teisingas ryšys su motina, kitaip jie gali susidaryti blogą nuomonę apie moteris. So the point I'm making is that in the Grihastha ashram, raising Krishna conscious children, that is your duty. And so doing that is not putting you out of balance. It shouldn't be thought that way. Taigi apibendrinant, noriu pasakyti, kad Grihastos ašrame yra labai svarbu, auginti vaikus yra svarbiausia pareiga ir tai darydami jūs neprarandate pusiausvyros. Tai yra jūsų ašramo pareiga. You know, we had a lot of derogatory terms that we as brahmacharis called children. Mes turime įvairių epitetų, kaip brahmachariai vadina vaikus. Children, I think in Bhagavatam, children, materialistic children are considered to be, what are they called? Who remembers? Ar atsimenate, kaip Šrimad Bhagavatam vadinami materialistinės sąmonės vaikai? Thieves, they steal all your money. Jie some vadinami derogatory terms. Vagimis, nes jie vagia visus jūsų pinigus. Yeah, so immature devotees developed all kinds of derogatory terms about children because they saw children as like taking away from our service of preaching, book distribution, and so forth. Taigi, kai kurie atsidavusiai, jie suranda labai tokių negražių apibūdinimų vaikams, nes jie galvoja, kad vaikai yra kliūtis atliekant dvasinę tarnystę, kad jie vagia laiką ir panašiai. So the conclusion of this lecture is you should all have a lot of children. Hare Krishna. It's nice seeing you. Taigi, visa šios paskaitos išvada yra tai, kad jūs turėtume turėti daug vaikų. In a letter, Prabhupada wrote to a devotee, he said, the most important service in our movement is to become headmaster of a Gurukula. Ir viename iš laiškų savo mokiniui Šrila Prabhupada rašė, kad pati svarbiausia mūsų judėjimo tarnystė yra tapti Gurukulos mokytoju. You can all say, wow. You have Galite wow in Lithuanian? Is it the same? No, it's kind of the same. Yeah, you can all, okay, 1, 2, 3. Wow. Yeah, that's amazing, isn't it? Tai neįtikėtina, ar ne? So the idea is it's an ashram, and ashram, you have to understand an ashram within the context of that ashram and not compare it to brahmachari or vanaprastha sannyas. Because if you do, then you'll think you're out of balance when you're not. Taigi yra svarbu savo ašramo pareigas vertinti savo ašramo kontekste, nes jeigu jūs pradėsite grihastos ašramą lyginti su brahmachario ar sannyasių pareigomis, tai jums ims atrodyti, kad jūs kažką blogo darote dvasinėme gyvenime. I think you all know, if there's no grihastha ashram, there wouldn't really be an ISKCON, since 95% of ISKCON lives outside temples. 95% of ISKCON are not brahmacharis and brahmacharinis. Right? Manau, kad jūs žinote, kad jeigu neegzistuotų grihastos ašramas, tai mes neturėtume ISKCONų, nes 95% ISKCONų sudaro grihastos, kurie gyvena ne šventyklose. But I want to tell you something really funny that Ridananamar said. Tai norėčiau jums pasakyti kai ką juokingo, ką Vidyananda Maharajas sakė kartą. He was envisioning an ISKCON without any women. Jis sukūrė ISKCONo viziją be moterų. He said, what would that be like? There's no women. Kaipgi tai atrodytų, jeigu ISKCOnas būtų be moterų? And he was joking and he said, the brahmacharis wouldn't have anyone to perform for. In other words, they wouldn't have anybody to impress. Jis juokėsi sakydamas, kad brahmachariai neturėtų prieš ką puikuotis ir stengtis ir neturėtų galimybės kažką sužavėti. Funny, but true. Tai yra juokinga, bet tiesa. Maybe they weren't real brahmacharis. Gal jie iš tikrųjų nebuvo tikri brahmachariai. But you understand my point. Grihastha ashram has his own rules, its own standards. And so what you think may be out of balance is you're just not out of balance. You're just doing your duties properly.
Taigi jau turbūt supratote, kad grihastos ašramas jis turi savo ypatingus standartus ir na, nelygindami juos su kitais ašramais, jūs galite tai suprasti, jeigu lyginsite, tai galvosite, kad kažkas su jumis ne. I was going to ask my wife to say something more, but what I said was so good, she's speechless. Aš prašiau savo žmonos mane papildyti, bet jis atsakė, kad tai, ką aš pasakiau, jau atėmė žadą. I want to say something else. Noriu dar kai ką pridėti. For us, balance is really putting sufficient time into our sadhana. That balances everything. Taigi mums pusiausvyra reiškia skirti pakankamai laiko savo sadhanai. Tai yra pati svarbiausia pusiausvyra. Because once you compromise that, that's when you get out of balance. Nes kai jūs paaukojate šią dalį, tai tada jau tikrai pusiausvyros nebelieka. So that means don't work so hard either in your occupation or your service that you compromise your sadhana. Tai reiškia, kad nepasiduokite, nedirbkite taip sunkiai savo darbe ar savo tarnystėje taip, kad reikėtų paaukoti sadhaną. We want to do so many things in service, but we have to always leave that space for good sadhana, a sufficient time for sadhana, and then we'll be balanced. That'll create the balance. Mes norime tiek daug dalykų padaryti, pasitarnauti, tačiau mes turime palikti pakankamai laiko sadhanai. Tada viskas bus pusiausvyroje. Does anyone have any questions more on this topic of balance? Ar kas nors turite daugiau klausimų šią temą apie pusiausvyrą? We have Maharaj in chat. I got privately. If children are main duty of grihasta ashram, how about those who don't have a children? Maybe you have some points or view. Taigi klausimas toks, kad jeigu vaikai yra pagrindinė ašramo pareiga, tai ką galite pasakyti apie poras, kurios neturi vaikų? Prabhupada said the purpose of Grihastha ashram is to have children. Prabhupada sakė, kad grihastos ašramo tikslas yra turėti vaikų. And he even said things like, why are you getting married if you don't have children, if you don't want to have children? Ir jis netgi užduodavo klausimus, tai kam jūs tuokėtės, jeigu nenorite turėti vaikų? Of course, we understand, we need association of the opposite sex and we can do service together. But the general idea was if you get married, it should be for having children. Na, žinoma, suprantama, kad mes norime bendrauti su priešingos lyties asmenimis dėl savo seksualinių poreikių, tačiau pagrindinis dalykas, dėl ko tuokiamas turėtų būti tikslas turėti vaikų. There's not many, but there are devotees of amazing preachers and doing amazing service, and they never had children. And Prabhupada never said, I don't like you, you don't have children, this isn't good. But generally he said, marriage is for children. Taip pat yra pavyzdžių porų, kurie yra nuostabus pamokslautojai ir atlieka puikias tarnystės ir jie nesusilaukia vaikų. Ir Prabhupada niekada jiems nesakė, kad nepriekaištavo dėl to. Tačiau bendroji taisyklė yra tai, kad poros turėtų susilaukti vaikų. We have one more Lithuanian question in chat. I heard the term grihasta brahmachari, like people get in marriage, but they think that there is enough kids all around in the world, so why we should produce more, there is plenty. Na, taip pat girdėjau tokį terminą, klausimas, girdėjau tokį terminą brahmacharis grihasta, na, tokie grihastos, jie galvoja, kad pasaulyje yra pakankamai vaikų, tai kam jų daugiau dar į pasaulį paleisti? Well, that's, I understand what you're saying. Prabhupada described grihasta brahmachari as one who only has sex for procreation. Suprantu, apie ką jūs Prabhupada tokiu terminu brahmacharis grihasta apibūdino žmonės, kurie užsiema lytiniais santykiais tik tai su tikslu pratęsti giminę. Well, Prabhupada's point was, if you're going to have children, make them pure devotees. And if you're going to do that, you can have as many, have as many children as you can or want, if you can make them Krishna conscious.
Prabhupados argumentas buvo tai, kad svarbiausia, kad vaikai užaugtų tyrais atsidavusiais. Ir jeigu jūs turite tokią galę, tokią galimybę, tai tada reikėtų turėti tiek vaikų, kiek tik galite, kuo daugiau. You know, Prabhupada said ordinary people, they have children like cats and dogs. It's just, they're not cultivating their spiritual life. So that we don't want to. Taip, Prabhupada, kalbėdamas apie materialistus, sakė, kad jie turi kaip šunys ir katės dauginasi, tačiau tie jų palikuonys, jie negyvena dvasinio gyvenimo. Tai toks dalykas yra nepageidautinas. But if the husband and wife decide they don't want children and, you know, they're forced, maybe that's not a good idea. Tai jeigu vyras ir žmona nusprendžia, kad jie nenori turėti vaikų, tai galbūt nėra gera mintis. I don't know what I didn't say right. It's fine. You understand, like they decided not to have children and someone hits them on the head with the danda. You must have children. And then they're miserable their whole life, you know, so that's not good either. Tai patikslinu šiek tiek mintį, Maharadžas turėjo omeny, kad jeigu pora yra nusprendusi neturėti vaikų, tai nereikėtų jiems daužyti per galvą ir raginti juos būtinai turėti vaikų, tai nėra geras būdas. You know, in my experience, when someone makes a decision, I always want to make sure they're making a decision which is based on knowledge, not based on misunderstanding. Tai mano praktikoje, kai kažkas turi priimti sprendimą, mano pareiga yra įsitikinti, kad jie priims tą sprendimą, kuris paremtas žiniomis, o ne kažkokiais nesusipratimais. Does that make sense? Because sometimes we make decisions and they're kind of, this is how I feel right now at the moment, but it's not based on a deeper understanding of what are your duties, what are, like the discussion we're having now, it's not based on this understanding. So, kids, just a problem, I don't want any. Those are bad decisions. Taigi kartais sprendimai priimami ne iš žinių pozicijos, ne iš žinojimo, bet iš kažkokių nesusipratimų, pavyzdžiui, galvojimas, kad vaikai yra tiesiog problemos ir man jų nereikia. Tai nėra toks geras argumentas. As I found in my grihastha life, if you ask me what mistakes did you make and why did you make them, I would say I made them because it was just ignorance. I didn't understand completely what my duties were. Jeigu manęs paklaustumėte apie mano klaidas grihastos ašrame, tai aš atsakyčiau, kad padariau jas iš neišmanimo, tiesiog nesuprasdamas, kokios yra. I didn't fully understand the grihastha ashram, so then I was acting like half brahmachari and half grihastha, which I think is what that question alludes to. Aš tiesiog nesupratau savo kaip grihastos pareigų, todėl elgiausi pusiau kaip brahmacharis ir pusiau kaip grihasta. Manau, kad tas klausimas šiek tiek liečia tą temą. In other words, let's say you enter grihastha life and you have all these negative concepts of children, then you think, I'm not going to have any children, it's just Maya. It's just a waste of time. But that's not an educated decision. That's the decision just based on your devotee neighbor who doesn't like children, who tells you how hard it is to have kids. Something like that. That's not an educated decision. Jūs galite sakyti, kad galvoti, kad vaikai tai yra tik problemos, tai yra maja, iliuzija ir dėl to aš nenoriu jų turėti, tačiau tai nėra sąmoningas, pagrįstas sprendimas. Tai yra tiesiog jūsų kažkokie įspūdžiai apie savo draugus, kurie turi vaikų ir turi daug problemų. Does that make sense? Ar suprantate? You know, it's like if you were going to invest money in some stock, you really want to study it, not just do it because, I like the color of their logo. I'm going to put all my money in that stock. Pavyzdžiui, jeigu norite investuoti pinigų į kažkurią tai įmonę, tai jūs turite tikrai gerai išstudijuoti, kas tai per įmonę, o ne investuoti savo pinigus dėl to, kad jums graži logotipo spalva. The more you understand about the grihastha ashram, the more you understand your duties, the easier it is to make it work.
Kuo daugiau jūs suprasite apie grihastą ašramą ir apie savo pareigas jame, tuo lengviau jums bus turėti pilnavertę ir veiksmingą santuoką. Why don't you say something about kids? Like What it's like to have kids? when the question comes. Yeah, it's Yeah, part of it. Devotees asked to comment Mataji about having kids and how she managed to do sadhana and chanting and all this stuff when you have kids. It's special order from all devotees to talk about this. Yeah. Ypatingas prašymas Mataji Jhanovai nuo visų atsidavusių jau yra papasakoti, kaip jai sekėsi turėti vaikų ir derinti tai su sadhana. I only had one, so I had it easier than most people Na, who aš, have more than one. aš susilaukiu tik vieno, todėl manau, kad man buvo lengviau negu daugumai žmonių. But still, it's really hard. Bet tai vis tiek yra sunku. And you kind of just have to find little pockets of time to get to chant here and there. And then, sorry, finish Mataji. no, you go ahead. It's Okay. Taigi reikia vis tiek surasti kažkokių tai laiko tarpų, įterpti tą sadhaną į kažkokius mažus laiko tarpelius, kad sugebėtumėte ją įgyvendinti. And I think, realistically, a lot of women will say they stopped chanting some of their rounds or maybe all of their rounds. Some, not all. Taigi manau, kad yra realistiška, kad kai kurios atsidavusios moteris gali pasakyti, kad jos kuriam laikui nustojo kartoti džepą ar kartojo mažiau. Tai ne visos, bet daliai taip nutinka. I'm not recommending that. Aš to nerekomenduoju. But it does happen sometimes. And if it does happen to you, then, I know one woman who she kept count of every day that she missed her rounds. And then when her children grew up, she made up for it by chanting extra rounds. Aš pažįstu vieną atsidavusiąją, kuriai taip nutiko, ji negalėjo sukartoti visų savo džepos ratų, bet ji suskaičiavo kiekvieną savo praleistą ratą tuo metu, kol augino mažus vaikus. Ir kai vaikai užaugo, ji pasibijo sukartodama visus praleistus ratus. So I think that it's like a contract of sincerity between you and Krishna. Manau, kad tai yra tokia savotiška sutartis, nuoširdumo sutartis tarp jūsų ir Krišnos. And there has to be like a continual dialogue between you and Krishna. Ir turėtų vykti nuolatinis dialogas tarp jūsų ir Krišnos. If you find yourself in a situation where you're not able to live up to the commitment that you've made in terms of your japa because you've had a child or children. Taigi, tame pokalbėje jūs turite visą laiką svarstyti ir persvarstyti su Krišna, tai jeigu jūs nebegalite įvykdyti tų pareigų, kurias prižadėjote savo mokytojui dėl to, kad turite vaiką ar kelis vaikus. In other words, you don't just give up and say, oh, well, I just can't do this anymore. And then you drop it and put it aside and make it not relevant to your current life. Taigi, kitais žodžiais sakant, jūs neturėtumėte, jeigu jums kyla sunkumų atliekant savo sadhaną, tai jūs neturėtumėte tiesiog pasiduoti ir nebedaryti nieko savo dvasiniam gyvenimui. You have to stay in touch with Krishna about it, with the spiritual master about it, like, being aware of it and trying in a way to accept where you're at, but then also try to improve where you're at all at the same time. Kitaip sakant, jūs turite apie tai suvokti ir visą laiką palaikyti dialogą su Krišna, su savo dvasiniu mokytoju tą temą ir iš vienos pusės stengtis priimti save, kad jūs dabar esate tokioje padėtyje ir situacija yra tokia, bet iš kitos pusės stengtis padaryti tai, ką galite. But at the end of the day, like Srila Prabhupada said, your child is your deity. So we should never
put other things really before our children if they're not getting their needs met. Bet iš kitos pusės Šrila Prabhupada sakė, kad tavo vaikas yra tavo dievybė, taigi mes negalime ignoruoti savo vaikų poreikių ir pirmoji pareiga yra patenkinti savo vaikų poreikius prieš visą kitą. When they're little, they're our complete responsibility. Kai jie yra maži, tai yra visiškai jūsų atsakomybė. And however much effort and energy, Krishna conscious effort and energy we put into taking care of them, to that degree they'll become Krishna conscious. Ir tokiu mastu, kiek pastangų mes įdėsime į tai, kad jie augtų Krišnos sąmoningoje aplinkoje, tiek jie ir išaugs Krišnos sąmoningai. I was just looking at some pictures of the original Gurukula boys. Aš ką tik žiūrėjau nuotraukas iš Gurukulos berniukų gyvenimo. And you don't see a lot of them still in our movement. Bet daug iš jų neišliko mūsų judėjime. And partially that was due to the fact that they didn't have this loving connection with their parents when they were growing up. Ir problemos viena iš priežasčių yra tai, kad jiems augant Gurukuloje jiems trūko savo tėvų meilės ir rūpesčio. It's like we were thinking, well, we just put them in the school, they'll get the education, they'll become Krishna conscious. They got the education, but the part of their life of that connection with the parents was very distant, and it created so many problems for them. Taigi, jūs galite galvoti, kad noriu, kad Krišnos sąmonė, kad mano vaikai augtų Krišnos sąmonėje, tiesiog atiduodate juos į Gurukulą ir taip jie gauna išsilavinimą, tačiau jiems tikrai trūksta tėvų meilės ir santykio su tėvais. This question of women with children came up regularly in our japa retreats because the women with children sometimes couldn't finish their rounds. So Giriraj Swami said, the mothers get special mercy. Taigi, dažnai šitas klausimas apie motiną su vaikais iškildavo mūsų džapos retrytuose, nes kartais mamos auginančios vaikus negali pabaigti savo džapos, tai Girirajas Maharadžas sakė, kad mamos jos turi ypatingą palaiminimą. You know the clicker, right? Jūs žinote tą skaičiuoklę džapos. You know the clicker. Everyone knows the clicker, right? Žinote tą, kur kliksi tokį. That was designed for mothers to count all the rounds they have to make up when their kids grow up. Tai buvo padaryta motinoms, kurios turi suskaičiuoti, kiek ratų jos praleidžia iki tol, kol užauga jų vaikai. That was a joke. Tai buvo juokelis. But some of you mothers may have to do retreats in Vrindavan, 64 rounds a day. Bet kai kurioms mamoms, kai vaikai užaugs, joms teks važiuoti į Vrindavaną retrytus, kasdien kartojama po 64 kartus. What I would say is Prabhupada was a grihasta, so he understood this. Bet aš sakyčiau, kad Prabhupada, kadangi jis pats buvo grihasta, jis suprato tai. He was practical. Jis buvo praktiškas. And especially the husbands need to understand that. Otherwise they'll think, why your rounds are so bad, or why aren't you finishing your rounds? Ir ypatingai vyrai turi tai suprasti, nes kitaip jie galvos, tai kodėl tavo džapa tokia prasta, kodėl tu nepabaigi savo ratų. And they need to take a class in diaper changing so they can help. Ir vyrams reikia eiti į sauskelnių keitimo paskaitas, būtinai tai jie gali prisidėti. I'm a man, I don't change diapers. O, bet aš taigi vyras, aš nekeičiu sauskelnių. No, you do. Ne, taip neveikia, jūs turite apmokėti. It's part of the ashram. Tai yra dalis ašramo pareigų. I think it's the same answer. It's just these are all conditions which are part of the ashram, and once you accept them, then everything's okay. If you don't accept them, you drive yourself crazy. Oh, when I was a brahmachari, I didn't have to do this and that. And you go crazy as a grihasta.
Na, tai yra šio ašramo toks sąlygotumas ir jūs turite priimti tas naujas sąlygas, kuriuose esate. Kitaip, jeigu jūs nepriimsite tų naujų sąlygų, tai jūs išprotėsite, galvodamas apie tai, kad, na, tai kaip brahmacharis buvau, tai aš neturėjau daryti to ir ano ir taip toliau. Yeah, and the same problem could be there if you become a sannyasi, and then you can't. Oh, when I was a grihastha, it was so much easier. Now I'm a sannyasi; it's so hard. It can work either way. Na ir tokiu pat būdu kenčia ir sanyasiai, kurie ateina iš šeimos ir tada jie galvoja, kad, nu, tai kai buvau grihastha, tai buvo žymiai lengviau, o dabar sanyasiui yra viskas. Okay, here's a message for the guys. If you think grihastha life is difficult, try sannyas. Taigi, vyrukams pasiūlymas, jeigu jūs galvojate, kad grihastos gyvenimas yra sunkus, tai pabandykite sanyasio. Yeah, that's much harder. Tai yra much more difficult. Daug sunkiau. Okay. Did that answer the question Ar sufficiently? atsakiau jūsų klausimą? Whoever asked it? Yeah, okay. Next question. All right. We have, Maharaj, also one funny question. Maybe if you want, you can answer. Is polygamy possible or allowed somehow in ISKCON? Like to have like 2 husbands or 2 wives? I don't know about the 2 husband part. Turime tokį klausimą juokingą, ar poligamija yra leistina ISKCONe, nes, na, kažkas gali turėti 2 vyrus ar 2 žmonas. This question is so interesting. I could speak for 5 hours because there's so much context to answer this question. Šitas klausimas yra toks įdomus, kad galėčiau vien jį atsakinėti 5 valandas, nes tai yra tiek daug konteksto atsakant į jį. It's Vedic. Polygamy is Vedic. Poligamija yra vedinis dalykas. And if it's Vedic, it must be good, right? Tai jeigu tai yra vedinis reikalas, tai turi būti geras, ne? Vedic equals good, right? Tai vedinis reiškia geras. Oh, it's also Vedic for girls to get married when they're like 8 years old. Na, bet taip pat vedinis principas yra merginoms, mergaitėms ištekėti, kai joms yra maždaug 8 metai. So there's so many things which are Vedic, which we don't do because we're in a different time and a different culture. Bet yra tiek daug vedinių dalykų, kurių mes nedarome, nes mes gyvename kitame laikotarpyje ir kitoje kultūroje. So first I'll give the short answer. Taigi pirmiausia atsakysiu trumpuoju būdu. And the short answer is no. Ir trumpasis atsakymas yra ne. Now it's time for the long answer. O dabar laikas ilgajam atsakymui. I mean, ladies who are married, raise your hand if you'd like to have 3 co-wives. Taigi, damos, kurios esate ištekėjusios, kurios sutiktumėte turėti daugiau, kaip sakant, savo vyro žmonų, leisti jam vesti daugiau kartų, pakelkit rankas. And if any of you raise your hand, it probably means you don't like your husband and you rather have someone else take care of him. Ir jeigu jūs pakelsite ranką, greičiausiai tai reiškia, kad jums jūsų vyras nebepatinka ir jūs geriau su kuo nors kitu turėti santykį. We didn't get any lady volunteers for the idea. They didn't like the idea. Taigi matau, kad nėra jokių moterų savanorių. Yeah. So there are Vedic things that in our culture don't work because we don't have that culture. Taigi yra tokių vedinės kultūros elementai, kurie mūsų kultūroje tiesiog neveikia, nes mes gyvename ne toje kultūroje. But I don't know if you know this. Prabhupada did a little bit of experimenting. So he did allow polygamy. He did allow it for a time. He allowed polygamy. Nežinau, ar žinote apie tai, bet Prabhupada šiek tiek eksperimentavo, taigi vienu laikotarpiu jis leido poligamiją. And then a few weeks later, he changed his mind. Bet po kelių savaičių jis pakeitė savo nuomonę. Or I don't know, maybe a year later. I'm not sure of the time, but he changed his mind. Ar po metų, net nežinau, kiek ten laiko tai truko, bet jis greitai apsigalvojo. It's illegal. Pirmiausia, tai yra nelegalu. Where are all the rich men who can maintain so many wives? Taigi nėra tiek daug turtingų vyrų, kurie galėtų išlaikyti kelias žmonas. It increases sense gratification. Ir tai skatina jūsų tenkinimą. Yeah.
you can have sex once a month for procreation. If you have 30 wives, you have sex every day. Taigi, So jeigu šiaip jums leidžiama turėti lytinių santykių kartą per mėnesį tam, kad pratęstumėte giminę, bet jeigu turite 30 žmonų, tai išeina, kad kiekvieną kartą. Prabhupada said, we're trying to reduce sense gratification, not increase it. So then he just said, no, we're not doing this. Taigi Prabhupada sakė, kad mūsų principas yra mažinti jūsų tenkinimą ir jis atsakė, kad ne, mes to nedarysime. And I think the most important point is everything that is Vedic is not good in modern society. It has to be adapted. Taigi svarbus argumentas yra tai, kad tai, kas yra vedinės kultūros principai, ne visi jie tinka mūsų laikais ir jie turi būti modifikuoti. Imagine you came to the temple for the first time. You said, what's your philosophy? Įsivaizduokite, jūs ateinate į šventyklą pirmą kartą ir klausate, tai kokia jūsų filosofija? Our philosophy is basically 3 points. Women are less intelligent. We believe in polygamy. And girls should get married when they're 13. Na tai mūsų filosofijos esmė susideda iš 3 punktų. Tai pirmas, kad moteris yra mažiau protingos, antras, kad mes leidžiame poligamiją ir trečias, kad mergaitės išteka, kai joms 13. How many people you think would join? Tai kiek manote žmonių prisijungs prie judėjimo? I guess only 13-year-old girls who want to get married. Other than that, and guys and lusty men, 13-year-old girls and lusty men, those would be the devotees. Aš manau, kad prisijungs tik tai geidulingi vyrai ir 13-metės mergaitės, kurios nori ištekėti. I think you understand what I'm saying. Bet turbūt supratote, apie ką aš. So Prabhupada sometimes would try things, but then he would see whether it would work or not. And if it didn't work, it's just like, even though it's Vedic, it's like, forget it, we're not doing that. Taigi Prabhupada jis kartais eksperimentuodavo su dalykais ir jis pabandydavo, ar tai veikia, ir jeigu pamatydavo, kad tai neveikia, tai net jeigu tai yra vedinės kultūros dalis, jis sakydavo, pamirškite apie tai, mes to nedarysim. Is it legal in your country? Ar legalu jūsų šalyse poligamija? No. Okay, so not even a question, it's illegal. And Prabhupada didn't want us to do anything illegal. Taigi, jeigu tai yra pagal įstatymą nelegalu, tai kaip ir atkrenta klausimas, nes Prabhupada nenorėjo, kad mes pažeidinėtume įstatymus. Okay, next question. Gerai, toliau sekantis klausimas. I have in my list also question, does women need to work? Some men lock their wives at home and they become psychologically ruined and divorce such men because they don't allow to go outside and to work and to have career, and so on. Tai klausimas yra toks, ar moterims reikia dirbti, nes taip pat yra vyrų, kurie užrakina savo žmonas namuose, neleidžia joms išeiti, neleidžia joms siekti karjeros ir tokiu būdu jos tampa psichologiškai tiesiog nepakelia tokio vyro ir nori skirtis. Well, nobody should be locking anybody up against their will. So that's the first problem right there. Taigi, pirmasis dalykas yra, kad niekas niekieno neturėtų užrakinti per prievartą. There's no rules or laws against women working or not working. It just depends on the situation for the couple and what works best for them, both financially and personally, and what the nature of the woman is. Taigi, tai nėra tokios taisyklės, kad moteris turėtų ar neturėtų dirbti. Tai priklauso nuo konkrečios poros ir tai, kas veikia jiems tiek finansiškai, tiek psichologiškai ir santykiuose. If a man thinks he can control his wife's behaviors or activities or make decisions on whether she should work or stay at home, that's a big problem. Jeigu kažkoks vyras galvoja, kad jis gali už savo žmoną spręsti, ar jai dirbti ar ne, ir kontroliuoti tai, ką daro jo žmona, tai yra didelė problema. When people get married, they become partners. Kai žmonės susituokia, jie tampa partneriais. Neither of them is meant to control the other one.
nei vienam iš jų neskirta kontroliuoti kitą. They work in a way to cooperate and nourish each other's spiritual life and have a firm friendship so that they can serve Krishna together and live peacefully. Vyras ir žmona yra kartu tam, kad bendradarbiautų, padėdami vienas kitam dvasinėme gyvenime ir kad įkvėptų, pamaitintų vienas kitą. And studies with thousands of couples all over the world show that the best relationships, whether it's religious or not religious, but the best relationships between couples are among those who have a firm friendship and work very hard to try and meet the other person's needs. Taigi įvairios mokslinės studijos tyrimai visame pasaulyje rodo, kad tiek tarp religingų porų, tiek tarp nereligingų porų santuokos išlieka ir veikia tuomet, kai abu partneriai užmesga tvirtą draugystę ir labai stengiasi patenkinti vienas kito poreikius. A couple is like a team. So when you're on a team, you have to work in tandem with each other so that you can win. Pora yra komanda, tai kai jūs esate komandoje, tai jūs turite kartu veikti ir priimti sprendimus tam, kad galėtumėte laimėti. If you act like you're on separate teams, then you'll both end up losing. Taigi, jeigu veiksite kaip skirtingose komandose, tai abu pralaimėsite. So, you know, a question like, should women be locked at home by their husbands and not work, is a question that's coming from a mentality that's very unhealthy towards women and towards marriage in general. Taigi, jau pats klausimas, ar yra normalu, kad vyrai užrakina savo žmonas namuose, jau pačiame jame yra problema, jisai kyla iš tokio mentaliteto, kad, moteris turi paklusti. Husbands don't own their wives and wives don't own their husbands. Moteris nepriklauso nuosavybės teisė vyrams ir vyrai nepriklauso moterims. You have to look at the situation at hand and see what is best for your personal and spiritual growth. Taigi jūs kartu turite pasižiūrėti į konkrečią situaciją ir nuspręsti, kaip yra geriausia jūsų asmeniniam ir dvasiniam augimui. And also for the children, of course. Ir žinoma, taip pat vaikams, jūsų vaikams. So it's a very specific situation, and I could never give like advice or instruction without knowing more details about that particular couple or family's set of circumstances. But the principle is that no one locks anybody in their home. Nobody owns anybody. And you have to work in a way as a team so that everybody's needs are met and they feel spiritually and personally nourished. Taigi, negalėčiau atsakyti į šitą klausimą bendraja prasme ir nedrįsčiau duoti nurodymų ar patarimų, nežinodama visų konkrečios poros aplinkybių, tačiau bendras principas yra toks, kad niekas nieko neužrakina namuose ir pora bendradarbiauja siekdama geriausių rezultatų savo gyvenime. I have a question. Aš turiu klausimą. For my wife. Savo žmonai. Everybody knows that men are smarter than women, and women are just supposed to do what we say. Taigi, visiems aišku, kad vyrai yra protingesni už moteris ir moteris turi daryti viską, ką mes pasakome. So how can we let our wives just make these decisions and have to listen to them? Tai kaip mes galime leisti žmonoms priimti kažkokius sprendimus ir Okay, I'm not serious. Aš juokauju, suprantu. Yesterday in a class, one man asked, Indian man, he said, "My wife doesn't do what I tell her. What should I do with her?" Vakar vienoje paskaitoje vienas vyras paklausė, mano žmona nedaro tai, ką aš darau, tai ką aš noriu, kad jinai darytų, tai ką man dabar su ja daryti.
Oh, you should just pick her up and throw her out the window. Of course. What else would you do? Taigi imkite už gerklės ir meskit pro langą, ją tai ir taip aišku. So the fact that anyone in ISKCON would ask questions like that means we have kind of a misunderstanding. I'll put it mildly, a misunderstanding of the idea of husband and wife. Tai jeigu iš viskas kažkam ISKCON'e kyla tokie klausimai, tai na, švelnia forma tai yra nesusipratimas tų žmonių, čia švelniai pasakyta. Like my wife said, it's going to be individual decision what's best in a particular circumstance. Tai kaip mano žmona ir minėjo, tai turėtų būti konkretus sprendimas, kas yra geriausia konkrečiai porai jų situacijoje. Considering everything, the money, the relationship, the children, everything has to be considered. Taigi, priimant tokį sprendimą, reikia apsvarstyti būtinai ir finansinius klausimus, ir apie vaikus pagalvoti, ir apie santykius. But, you know, both should be happy about the decision. That's the main thing. Bet tai svarbiausias dalykas yra, kad abu turi sutikti ir abi pusės turi tenkinti sprendimas. Gentlemen, this is for the men. Okay, all the men, wake up. Taigi, džentelmenai, prašome, jums informaciją, atsibuskite. If your wife is unhappy, there's 108% chance you will be unhappy also. Taigi, vyrai, jeigu jūsų žmona yra nelaimingi, tai yra 108% tikimybė, kad jūs taip pat būsite nelaimingi. And you already know that, but just some of you are afraid to admit it. Tai jūs ir taip tai žinote, bet kai kurie iš jūsų nedrįstate to savo pripažinti. But I just want to tell you, Manu Samhita, that's what Manu Samhita says. You know, wherever women are respected, there'll be prosperity. Ir dėl to ir tai yra sakoma mano sanhitoje, kad ten, kur moteris yra gerbiamas, gyvena klestėjimas. So if your idea of marriage is that you're the sergeant of the family and your wife, you know, you understand sergeant and private in military, and your wife's the private, you might as well go to court and get your divorce papers now, because it's not going to work. Tai jeigu jūsų supratimas, vyrai, kad jūs esate seržantas santuokoje, o jūsų žmona eilinė, tai tada jau galite iš karto eiti į teismą ir nešti skyrybų popierius. I have a nice story to share. Turiu vieną istoriją įdomią. In the work that I do, there was one couple who was from a religious tradition, not our tradition, but a different religious tradition. Savo darbo praktikoje turėjau vieną porą, kuri praktikavo kitą dvasinę tradiciją negu mes. And similar to the Vedic tradition, you could say, they had a more traditional view of the roles of husband and wife, meaning that the husband made the decisions and the wives went along with those decisions. Taigi jie, kaip ir, panašiai kaip ir vedinėje tradicijoje, turėjo daugiau tokį tradicinį senovinį suvokimą apie vyro ir žmonos vaidmenis, kas reiškia, kad vyrai priima sprendimus, o moteris jais vadovaujasi. But this couple had a really good relationship, and they had a really nice, peaceful family atmosphere in their home. Ir šita pora, ji turėjo tikrai gerus santykius ir atmosfera jų namuose buvo tikrai graži ir taiki. So one of my professors asked this gentleman, so how do you explain, tell us the secret to following your tradition, yet having such a nice, peaceful atmosphere in your home and a good relationship with your wife. Taigi vienas iš mano dėstytojų paklausė tos poros, tai pasidalinkite savo paslaptimi, kaip jūs sekdami šią dvasinę tradiciją turite tokius gerus, harmoningus santykius šeimoje. So this man said, yeah, I make the final decisions in my home, but I would never consider making a decision about anything until I discussed it with my wife and we agreed on the decision, and then I make the decision.
Taigi vyras atsakė, kad na taip, aš priimu galutinį sprendimą šeimoje, bet aš niekada nepriimčiau sprendimo, nepasitarę su savo žmona. Ir na, mes tą sprendimą kartu aptarėme, susitarėme ir tada aš jau jį formaliai padarau. So if some of you want to have more of a conservative, run a more conservative kind of household where the man wants to make the final decision, that's okay, as long as he consults with his wife and at first they agree on the decision and then he makes the decision. Tai jeigu jūs norite turėti, jeigu jums prie širdies labiau tradiciniai santykiai, kur vyras priima galutinį sprendimą, tai jūs galite tai daryti, bet turite įsitikinti, kad prieš tai dėl to sprendimo abu partneriai susitarė ir sutinka. I have one more good story I can share with you. Ir dar vieną gerą istoriją pasidalinsiu su jumis. So there was this couple, and the man wanted to buy a new car, and he had a very specific car in mind that he wanted to buy. Taigi buvo tokia pora ir vyras sugalvojo nusipirkti automobilį. Jis turėjo naują automobilį ir jis norėjo būtent ypatingo, nusižiūrėjęs buvo tam tikrą modelį. So the wife said, okay, go check that car out, but please make sure that it gets inspected just so we can be sure that we're not buying a car that has problems with it. Tai žmona jam atsakė, gerai, gali eiti pasižiūrėti tą automobilio, bet įsitikink, kad tas automobilis bus gerai apžiūrėtas, kad mes neinvestuotumėm savo pinigų į kažkokią tai gendančią mašiną. So the man went to the place where the car was being sold. Taigi vyras nuvažiavo į tą vietą, kur buvo tas automobilis parduodamas. And he met with the owner and he looked at the car and it was a really good price and it was a really new car and everything seemed just perfect, like, just buy it before somebody else is going to buy it. Taigi vyras nuvažiavo ten į tą vietą ir pasikalbėjo su savininku ir automobilis iš pažiūros atrodė tikrai naujas ir kaina buvo labai gera ir tiesiog buvo toks, skatino jį priimti sprendimą greičiau nusipirkti. So the owner said, okay, so, you've checked it out and you see that it's really good. So do you want to buy it? Taigi savininkas paklausė, tai jau pasižiūrėjai, įsitikinai, kad ji tikrai gera, tai ar norėsi pirkti? So the man who was interested in buying the car said, well, I promised my wife that I would have it inspected first. Ir vyras atsakė, kad aš savo žmonai pažadėjau, kad visų pirma aš atliksiu jos detalę apžiūrą. And the owner of the car said, are you kidding? You let your wife tell you what to do? Ir tas savininkas atsakė, tu ką juokauji, tu savo žmonai leidi diktuoti tau sąlygas? And then the other man said, sure, don't you let your wife tell you what to do? Ir vyras atsakė, tai žinoma, tu ką savo žmonai neklausi jos, ką tau daryti? And then the man said, well, no, I didn't. Well, no, because I'm divorced. Ir tas savininkas atsakė, ne, aš neklausiu, nes aš išsiskyręs. So he had the car inspected, and it turned out there was a really big problem with the car. And go ahead. Yeah. Tai jie nuvažiavo į tą servisą ten patikrinimui ir atrado, kad tikrai ta mašina turėjo rimtą problemą. Something really costly and expensive to repair. Kažką, kas tikrai kainavo brangiai, kad galėtų būti pataisyta. So in the end, he didn't buy the car. Taigi galiausiai jis nebepirko to automobilio. And the moral of the story is, whatever your wife says, just do it. O moralas istorijos yra toks, kad ką tau besakytų tavo žmona, tai būtinai reikia tai daryti. It's part of the, it's called education. Well, yeah, more or less. Daugmaž taip yra. More or less it works, yeah. One beautiful concept that I learned is the strength it takes to be humble.
enough to listen to your wife. It actually requires like reducing your ego from the size of a mountain to the size of an ant. Tai aš išmokau tokią pamoką, kad tam, kad tikrai galėtum klausyti savo žmonos, reikia taip sumažinti savo ego, kad jis nuo kalno dydžio taptų skruzdėlytės dydžio. So the macho man thinks, no, that's weakness. But the smart man understands that humility is a strength, that I can listen to good advice. Tai, mačio stiliaus vyras galvoja, kad, tai yra silpnybė klausyti žmonos, bet, rimtas vyras, jisai supranta, kad tai yra kaip tik stiprybė galėti klausyti savo žmonos. So a lot of men don't understand that, what strength is. Tai, modernus vyrai, jie nesupranta, kiek tai reikalauja jėgų. They get it backwards. Bet jie gauna per galvą. I just wanted to underscore how, when you're thinking about career and you have children, how important it is for the children that you're there for them when they're young. Aš taip pat norėčiau paliesti temą, kad, svarstant ar dirbti ar nedirbti, reikia pagalvoti apie savo mažus vaikus ir kiek jiems yra svarbu, kad jūs būtumėte šalia. My wife will come back. We have more questions? Taip, ar turim klausimų daugiau? Yes, we have here, and we have the big question. We haven't asked the big question yet. Bet jūs dar to didžiojo klausimo nepaklausėte. We agreed not to ask question about four principle. No, you can ask it, but I'll answer it in a different way. Mes susitarėm neklausti klausimo apie ketvirtąjį principą, bet tai jūs galite klausti, bet aš atsakysiu jį. At this point in the class, we have to talk about something to wake everybody up. So this one will wake them up. Šitoje paskaitos vietoje reikia kažkokį klausimą paliesti, kad visi atsibustų. Tai šitas, manau, yra labai geras. So Maharaj, there was a fresh question in Zoom chat, Hare Krishna, and the question is like that. I want to ask how to balance family sexual life. It is said once a month and no more, only to have a baby. We are happily married already 14 years and we have 3 children. For me, once a month is more than enough, but for my husband would better be twice a week. I came to ISKCON 1.5 years ago only, so my husband does not practice and is not in favor of ISKCON. How to maintain balance, not to look fanatic and not to make him see ISKCON as thing which takes all good things away, Whoa, that's a hard question. I will translate it shortly, okay? Tai klausimo esmė trumpai yra tokia, kad kaip suderinti šeiminį gyvenimą ir seksualinį gyvenimą. Tai mes yra sakoma, kad galima tik tai vieną kartą per mėnesį užsiimti lytiniais santykiais tam, kad su tikslu susilaukti vaikų. Mes jau esame vedę 14 metų, turime 3 vaikus. Man, čia moteris klausia, man vieną kartą per mėnesį yra puikiai pakankama, tačiau mano vyras geriau mylėtųsi 2 kartus per savaitę ir aš tik tai atėjau į ISKCON prieš 1,5 metų, o mano vyras prieštarauja tai praktikai ir tam. I think you could answer this better, but without answering what to do, describe the process to make a decision together. Aš manau, kad vietoj to, kad pasakytumėm, ką reikia daryti, reikėtų pasitarti dėl proceso, kaip jūs galėtumėte kartu priimti. One of the big problems I find is that couples often they don't know how to come to decisions together. It's like they have fights, Didžiausia problema yra tai, kad poros jos kartais nemoka to proceso, kaip priimti sprendimus kartu, jos tiesiog pykstasi. Like, it's not so much only what I want and what you want, but we have to look at what's best for the marriage. Tai yra ne apie tai, kad kas ko aš noriu ir ko tu nori, bet mes turime rasti sprendimą, kuris būtų geriausias mūsų santykiui. Just like in ISKCON, we have some controversy about should women be allowed to give diksha or not.
Na, kaip ir Iskone mes turime tokią ilgą diskusiją, kontroversišką, ar moteris gali būti inicijuojančios guru ar ne. And so we have to look at that from the point of what is the best thing for the movement, not what I want or what I think is best. Well, in Lithuania, I think it's better we don't, or I think it's better we do. But what's the best thing for the movement? We have to have that mentality. Taigi šį klausimą mes turime spręsti su tuo mentalitetu, kas bus geriausia mūsų judėjimui, o ne ko nori vienas ar kitas žmogus. You know, otherwise you do the right thing and someone is really unhappy. Na, kitas būdas yra daryti, elgtis teisingai pagal nurodymus, bet jeigu kažkas iš tikrųjų nelaimingas lieka. So I think it's really important to learn how couples can communicate from a place of we're looking to find out what is best for this marriage, not just me against you, what I want, or you against me. Taigi, poroms reikia mokytis priimti sprendimus iš to požiūrio taško, kas yra geriausia mūsų santuokai, o ne ko aš noriu ir ko nori tu, ir mes kovosime ir kas laimės. So I don't want to say, I can't say exactly how to resolve this situation, but I would say you need a process of communication to resolve all problems, all controversies. Na tai aš negaliu atsakyti, kaip čia elgtis būtent šitoj situacijoje, bet aš tikrai galiu pasakyti, kad visoms poroms reikėtų išmokti spręsti tuos klausimus tokiu būdu, kad kas veiks mūsų bendram labui. So the wife says to the husband, how do you feel about this? What is your need? What? Tell me the story about why you need this. And then the husband says to the wife, tell me your need, tell me your story, why that's important to not do this. And then so they discuss, they understand one another. Taigi, žmona turėtų klausti vyro, tai kokie yra tavo poreikiai, papasakok man, kodėl tau to ar ano reikia. O vyras turėtų klausti žmonos, kokie yra jos poreikiai, ir tokiu būdu reikėtų kalbėtis. I think one of the best things I ever did in my marriage, I don't know if she agrees, is to not come at any situation according to what I want, but come at a situation according to try to see it the way she sees it. Because otherwise, I'm not seeing the whole situation. Because I already know how I think. And if I don't take time to know how she feels and thinks, even if I don't agree with it, I can't make a good decision. We can't talk about things properly. Taigi vienas iš geriausių sprendimų, kuriuos aš priėmiau savo santuokoje, yra žiūrėti į situacijas per tą prizmę, ko nori mano žmona, nes ko aš pats noriu, tai ir taip žinau, bet jeigu aš neskiriu laiko ir dėmesio ir jėgų pasiklausti ir pasidomėti, ko nori mano žmona, tai neveikia. Sometimes my wife may want something, and it's not absolutely necessary that I even understand why, but I just need to understand that it's important. And if I understand that, then we can have a proper communication. Maybe in my men's brain, I'll never understand why a woman would want that. It doesn't make sense, but I don't have to understand necessarily. I just have to know this is what she wants and it's important. Būna situacijų, kad aš negaliu visiškai suprasti motyvų, kodėl mano žmona nori vieno ar kito dalyko, nes tiesiog galbūt vyro smegenys jos negali iki galo suprasti, kodėl žmonai to reikia, bet aš tiesiog turiu suprasti, priimti tai, kad taip jai to reikia ir pagal tai vadovautis. So, your husbands or wives are going to want something and you're going to think, why would anybody want that? That's crazy. Taigi, žmonos ar vyrai gali pasiklausyti savo partnerio norų ir galvoti, kodėl iš vis kažkas to nori, čia beprotybė. Well, you're not a man, so you don't understand, or you're not a woman, so you don't understand. It's fine if you don't understand, but just understand that it's important for me, and then you can deal with it. Tai, jūs nesate to kito žmogaus vietoje, kad suprastumėte visus motyvus, bet tiesiog jums užtenka suprasti, kad tai yra svarbu jam ar jai ir pagal tai elgtis. I was trying to say. Well, I think what he's really trying to say is that it is important that you understand even if you don't agree. Aš manau, kad tai, ką Maharadžas norėjo pasakyti, galima apibūdinti tuo, kad jis yra svarbu, kad jis suprastų, net jeigu jis ir nesutinka.
I understand that. I if don't you understand. put yourself in the other person's position, you know, you hear from them the dream, the story, the longing, the need, and you don't have your own agenda, or you don't let your own opinion get in the way of just hearing from them. Na, tai svarbu yra tiesiog klausytis, ko jūsų partneriui reikia, kodėl ir jautriai tai priimti, o ne savo egoistiniai nuomoniai, ką jūs manote, užkirsti tuo kelią girdėti savo partnerį. Okay, be I quiet. don't need to Okay. wear your ear or something. So, I don't all feel it. right. I don't feel it. quiet. Right. So I got a little you're distracting me. Right. So it's important that we do try and understand. But then again, we don't have to agree. We don't have to agree. But if our partner feels heard and understood, and if we feel heard and understood, then you have the foundation to have a meaningful dialogue where you can break through the gridlock or the conflict. Tai jūs neprivalote sutikti su savo partnerio nuomonė, tačiau tuomet, kai jūsų partneris jaučiasi išgirstas ir suprastas ir jūs taip pat taip jaučiatės, tai yra jūsų pagrindas įveikti sunkumus ir konfliktus. I got a story. I want to tell a story. It's a little off track, but I think it's a beautiful story to just Aš noriu help us. papasakoti vieną istoriją, jinai šiek tiek ne į temą, bet vis tiek labai graži. Prabhupada got really upset once because something was brought, some prasadam was brought late to him. Kartą Prabhupada supyko, nes prasadas pavėlavo atnešti jam prasadą. Anyway, it's a long story. Ten ilga istorija buvo. At the end, Prabhupada said he apologized for becoming angry. And he said, I'm an old man and I'm getting grumpy. Na ir You understand grumpy? Grumpy? Galiausiai Prabhupada atsiprašė už tai, kad supyko, jis pasakė, kad aš tiesiog jau senas ir aš toks burbekis pasidariau. So here's the spiritual master of the universe apologizing to his disciple. Tai įsivaizduokite, visos visatos dvasinis mokytojas atsiprašo savo mokinio. So it just, I just want to kind of like dissect the mentality, the male mentality who always thinks he's right and will never say I'm sorry or apologize. Even Prabhupada said I'm sorry. Tai čia tokiu būdu aš noriu jums duoti pavyzdį, kad tas vyriškas mentalitetas, kad aš esu vyras ir aš esu teisus, aš niekada neatsiprašau, yra neteisingas, nes netgi Prabhupada atsiprašo. So that's the best answer without getting into details. Na tai toks, manau, būtų geriausias atsakymas, nesigilinant į detalės. Because in marriage, rather than be told what to do, it's better you have a system where you can work it out. So you don't have to depend so much on others' advice. Taigi, kalbant apie santuokas, aš manau, kad geriau yra ne patarti, ką jiems konkrečiai daryti, bet padėti jiems susidėlioti sistemą, būdą, kaip jiems spręsti savo problemas ir konfliktus, kad jie galėtų patys padaryti. You ever seen a devotee who's indecisive? Ar jūs kada sutikote Always looking for guidance? kuris yra neryžtingas, negali priimti sprendimo? Then we would try to help them become more decisive, wouldn't we? Tai mes stengiamės šitoje situacijoje padėti jiems tapti ryžtingesniais. The guru gives you knowledge so that you can make decisions, not so you remain eternally dependent on everything. You have to ask a question for everything. That's not what we're trying. That's not what ISKCON is about.
Taigi mes nepratiname mokinio prie to, kad jis kiekvienu klausimu kreiptųsi atsakymo ir kad jam pasakytų, ką daryti, bet mes suteikdami žinias mokiniui pratiname jį pačiam priimti teisingus sprendimus. You know, something happened. It happened in Lithuania, and it happens to me in many places. Na, vienas dalykas nutiko ir Lietuvoje, ir kitose vietose. I'll give a class, and then people will come up after the class and say, you know what you said, I often think about, but I wasn't sure if it was right or not. Tai dažnai aš paskaitau paskaitą ir paskui prie manęs prieina klausytojai ir sako, na, apie tai, ką jūs kalbėjote, aš galvodavau, bet nežinodavau, ar tai teisinga ar ne. And I'm always sad to hear that because they're doubting themselves. They had the right knowledge, but they doubted themselves. Na, tai man liūdna tai girdėti, kadangi jie jau turi teisingas žinias, bet jie vis tiek savimi abejoja. So, Krishna consciousness is 90% common sense. Taigi, Krišnos sąmonėje 90% veikia sveikas protas. And sometimes when you need to make a decision and you know, what did my guru say? What did Prabhupada say? What did the Shastra say? And your head's spinning around. Sometimes you just need to add a little common sense. Taigi, kai jums reikia priimti kažkokį sprendimą ir jūsų galvose dūzgia visos tos mintis, ką sako guru, sadhu ir šastros, tai kartais jums tiesiog reikia pridėti prie viso to sveiko proto. I mean, isn't that an amazing statement? Prabhupada said Krishna consciousness is 90% common sense. I mean, think about that. Tai, bet ar tai nėra neįtikėtina? Prabhupada jau pasakė, kad Krišnos sąmonė yra 90% sveika proto. Tai ar pagalvokite apie tai? So I think a little more common sense would go a long way for us. Taigi, šiek tiek sveiko proto mums labai labai padėtų. You agree? Ar sutinkate? Raise your hand if you agree. Pakelkit rankas, jeigu sutinka. Everyone who raises their hand, you're my friend. If you don't raise your hand, don't talk to me. Tai jeigu pakelsite ranką, jūs mano draugas, jeigu ne, tai net su manimi nesikalbėkite. Hare Krishna. Only joking. You're all my friends. Aš juokauju, jūs visi mano draugai. This is like, it's such a challenge to have good relationships with devotees who don't agree with you, isn't it? Juk yra toks didelis iššūkis gerai sutarti su atsidavusiais, kurie nesutinka su jūsų nuomonė. I don't like you. Why? Because you don't agree with me. Aš tavęs nemėgstu. Kodėl? Nes tu su manimi nesutinki. And so that happens in married life, you know. Your partner doesn't agree with you and you have a problem in the relationship simply because they don't agree with you. We have to mature beyond that. Tai tas pats vyksta ir santuokoje. Jeigu jūsų partneris nesutinka su jumis, tai jums kyla problemos ir konfliktai. Na, mes turime subręsti tuo klausimu. Sometimes my wife and I will talk about some social problem in ISKCON. Kartais mes su žmona kalbamės apie kokią nors socialinę problemą ISKCONe. And sometimes we may not always agree. Yeah, we sometimes not perfectly. Na, tai ne visada nuomonė sutampa. We tend to laugh more when we disagree than like actually fight about it. I just think it's funny, kind of sometimes. Yes? Na, mes kartais daugiau pasijuokėme iš to savo nesutarimo, negu kovojame dėl jo. Na, tiesiog mes galvojame, tai smagu. Otherwise you take it personally. Like, you don't like me, you don't like what I say, that means you don't like me and you don't respect me, and it's not like that. Na, tai priešingų atveju mes tai priimtume labai asmeniškai. Jeigu tu nesutinki su mano nuomonė šio klausimu, reiškia, tu manęs nemėgsti, tu manęs nepriimi ir taip toliau. I was just reading this morning something really interesting. Šį rytą skaičiau kai ką labai įdomaus. There are different kinds of arguments. You may have heard this before. There are different kinds of arguments within the Vedas or Vedic scholars have defined four different kinds of arguments. Na, yra vediniuose moksluose yra 4 skirtingų rūšių argumentai, kuriuos naudoja vediniai mokslininkai. How you discuss an issue, and it's within different modes of nature.
Tai yra, na, tie būdai, kaip jūs aptarėte tam tikrą reikalą ir jie yra skirtingose materialios gamtos kūnuose. And it is so interesting. Tai yra labai įdomu. So argument in the mode of ignorance, it's called vitanda. Taigi ginčas neišmanimo gunoje vadinamas vitanda. And you actually don't even have an argument, and your only goal is to destroy the other person. Tai vyksta tuomet, kai tu netgi neturi argumento, tačiau tavo vienintelis tikslas yra sunaikinti priešininką. And in the mode of passion, your only goal is to defeat the other. You have an argument and you try to defeat the other person's argument. O aistros gunoje, tai jūs jau turite argumentų ir jūs stengiatės nugalėti kito žmogaus priešininko argumentus. And vada, that's called jalpa. That's called jalpa, I think. And vada is when you debate because you want to understand what's actually true, what's right, not to win, but to know the truth. Tai vadinama dželpa, o ta trečiosios rūšies būdas, tai vadinamas vada, kuomet jūs diskutuojate tam, kad surastumėte tiesą. Jums nesvarbu laimėti, jūs tiesiog norite žinoti tiesą. So, you know, arguing is not bad if the goal of arguing is to understand what is the best thing for us to do. That's a sattvic argument. Tai ginčas savaime nėra blogas dalykas, jeigu jo tikslas yra sužinoti, kaip elgtis teisingai. Tai yra toks satvinis ginčas. What Mahatma Prabhu is talking about in marriage counseling terms, or in becoming a master in your own marriage, is being able to accept influence. Tai, ką Mahatma Prabhu norėjo pasakyti, išverčiant tai į santokos konsultavimo psichologijos terminus. Could you repeat, Mataji? Sorry, what's it called? Accepting influence. Do you know the word influence? Yes, priimti įtaką. It's like if you're having a conversation with your spouse and you disagree about something. Pavyzdžiui, jeigu jūs ginčijatės, kalbate su savo sutuoktiniu apie kažką ir jūs nesutinkate, jūsų nuomonės išsiskiria. And you're not willing to accept the opinions or arguments or influence from the other person, even if they're right, or even if they have a good point, or even if some of what they say or think makes sense, you are not willing to accept influence from them. Ir būna situacijų, kai jūs galbūt suprantate, kad jūsų partneris yra teisus arba jo argumentas yra svarstytinas, bet jūs tiesiog nenorite leisti jam laimėti, nenorite priimti jo mąstymo būdo. Like Prabhu is saying, that would be categorized in the lower modes of ignorance and passion. Kaip Prabhu minėjo, tai toks argumentas priklausytų neišmanimo arba aistros gunoms. But being able to accept influence from your partner is actually the mode of goodness. Bet būtina gebėti priimti savo partnerio nuomonę, poziciją yra dorybės gunos dalykas. And studies show that partners, especially husbands, who are willing to accept influence from their wives, are masters of their relationship. And those who are not willing are what we call disasters of a relationship. And the disasters end up in the double D, which is disaster and divorce. Taigi, tos tyrimai rodo, kad partneriai, ypatingai vyrai, kurie sugeba priimti savo žmonos požiūrį ir nuomonę, jie, kaip ir tampa ekspertai santokose, o tie, kurie nesutinka, tai jie, tampa tiesiog, tai būna tiesiog tragedija, kuri baigėsi ir skyrybom, ir tiesiog. Okay, it's time for a vote. How many? Raise your hand if you're a disaster. Tai dabar pakelkite rankas, prabalsuosim, pakelkite rankas, jeigu manote, kad jūs esate, tragedija.
Need to press something, no? If you go to participants and you click on participants and you find your name, then you can click on your name and then you can raise your hand. I don't have a poll. I think you can pay for a poll with Zoom and then, we can see how many are. Anyway, we have some disasters here. Na tai vis tiek čia turime keletą. If you're a disaster and you realize it, then at least you're on the way to solving the problem. I think we have some disasters that haven't yet realized they're disasters. Bet jeigu iš jūsų tragiškas partneris ir jūs bent jau tai suprantate, tai jūs esate teisingame kelyje pasitaisyti. Okay, so what do we do now? How long was this class advertised for? Tai ką veiksime, kiek laiko turime likusiam? It wasn't. It just didn't have an ending. There was no ending time, so Maharaj, you decide. We can now have a last question or last 2, 3, as much as you can, but we know you are busy. I have to meet someone at noon in a half hour. I'm okay going longer. It's up to you all what you want to do. I don't know if you're interested or bored. 11:30. Turiu susitikimą už pusvalandžio, tai mes galime tęsti, jeigu norite. We can take some more questions. So maybe last question. Well, what we can do is anyone who has to go, feel free to go, or if this is not relevant to you or whatever, and anyone who wants to stay can stay, and we'll go a little longer. How's that? Gerai, tie, kuriems laikas išeiti, tai galite keliauti ir kas nori pasilikti dar šiek tiek laiko turime. If you have to go, it's fine. I'll still love you. Nesigėdykite išeiti, aš vis tiek jūs mylėsiu. I won't be offended. Aš neįsižeisiu. Okay, next question. So the next question in our list is for both of you. Why Vaishnavas get divorced so often? What are the reasons? Can you share your opinion? Klausimas abiems, kodėl Vaišnavų šeimose tokios dažnos skyrybos? Pasidalinkite savo nuomonėmis. I don't actually know the statistics of Vaishnavas getting divorced compared to non-Vaishnavas getting divorced. Iš So tikrųjų, go ahead. nežinau statistikos, kiek Vaišnavų skiriasi lyginant su ne Vaišnavų šeimomis. And I mean, personally, I don't know that many Vaishnavas getting divorced. I have to just say in my personal circle of people. Mano asmeninėje aplinkoje nėra tiek daug Vaishnavų, kurie išsiskirtų. But the Vaishnavas I know who have gotten divorced or are getting divorced, it's quite simple, actually. They're not cherishing each other. They're not cooperating. They're not respecting each other. Na, bet tie Vaišnavai, kurie išsiskyrė, tai viskas gana paprasta. Jie nevertino vienas kitą pakankamai, negerbė ir tai. It's all of those things. It's just a lack of respect. That it all starts from respect. If you don't feel respected, if you don't feel respected, then you're not going to put the time and energy into making the marriage work. And you may even look for somebody else to have a better relationship with. Jeigu jūs nesijaučiate gerbiamas, tai jūs nenorėsite į savo energijos investuoti į tą santuoką ir galbūt netgi susigundysite kažkur į šoną, sukurti santykius, kuriuose busite gerbiamas. Yeah, you can do that. Well, I think this is not statistical. This is observational information. Taigi dabar pasakysiu šitą, kas nėra statistiškai patvirtinta, bet tai mano pastebėjimas. It could be that the ashram is not valued enough. Taip pat gali būti problema, kad šio ašramo pakankamai nevertina žmonės. They had the wrong expectations when they got married. Jie turėjo nepagristus lūkesčius. They had read too many romance novels before they got married, and they were thinking it's going to be something, Jie galvoja, like kad that. bus kažkoks tai wow. And I think in some cases, devotees have felt, well, it's not really important to have a good marriage.
It's important to love Krishna, but love your husband or wife is like, not that important. Tai kai kurie atsidavusieji gal pakankamai nerimtai vertina santuokos įžadus, jie galvoja, kad svarbiausia yra mylėti Krishną, o vyras ar žmona nesvarbu. Because on a very practical level, you will naturally take care of what you value, and you will naturally neglect what you don't value. And I think some people don't value marriage. They don't think it's that important. It's just a botheration or whatever. We shouldn't have gotten married, and that kind of thinking. Na, natūraliai žmonės skiria savo laiką ir pastangas tiems dalykams, kuriuos vertina, ir neskiria tiems, kurių nevertina, ir galvoja, kad tai santuoka nėra taip svarbu. And that problem with maybe going after another partner, that's all a misunderstanding of Grihastha ashram. Na ir ta problema, kai jūs vaikotės partnerio, tai visi tie nesusipratimai Grihasthos ashramo. Yeah, so if we understand Grihastha as an ashram and we need to perfect the ashram, that will adjust the expectations. So maybe sensually it's not, what I anticipated. But if it's helping my Krishna consciousness, wow, what more could you ask from that? You have a partner and together you're helping one another. It doesn't get any better than that. Na, jeigu net tai kažkokia problema yra ir jūs, nes tai ne visiškai patenkina jūsų juslinis poreikius, bet jeigu tai jums padeda progresuoti jūsų Krishna sąmonėje, tai yra nuostabu. Like, why would you do anything if it doesn't help your Krishna consciousness? You wouldn't. Kam iš viską nors daryti, kas nepadeda jūsų Krishna sąmonėje? Why would you get married if it's not going to help your Krishna consciousness? Tai kam tuoktis su kažkuo, jeigu tai nepadės jūsų Krishna sąmonėje? Yeah, and someone will say, why did you get married? It was the blue eyes and blonde hair. That's why I got married. No, that's the wrong reason. Tai dėl to, kai kada paklausėte, kodėl tu vedei, tai sakė, tai čia šviesus plaukai, vidinė. You got married because you wanted a partner who would help you live a stable life and someone you could relate your Krishna consciousness to and grow together spiritually, materially. Na, tai nėra pakankamas argumentas, jūs tuokėtės tam, kad kažkas padėtų jums jūsų gyvenime ir jūs galėtumėte kartu dvasiškai augti. Yeah. And if you're already married and you're married for the wrong reasons, then Jahnava will tell you what to do. O jeigu jūs jau susituokėte ir jūsų motyvas buvo neteisingas tuokiantis ir jau per vėlu šaukštai po pietų, tai Jahnava matančiai jums padės. Well, I think a lot of devotees don't always get married for the ultimate noble sattvic reasons. Aš tai manau, kad daugybė atsidavusių tuokėsi ne dėl pačių svarbiausios galutinio gyvenimo tikslo ar tam labai statinių priežasčių. And them not staying together could be an answer to that question. Ir tai, kad jie neišlieka kartu, tai gali būti atsakymas į tą klausimą. But it doesn't have to go that way. Bet nebūtinai. Now, there was a study done among several thousand couples, and they were all divorced, and 80% of them said the reason they divorced was because they felt uncared for and emotionally alone. Buvo atliktas tyrimas, jame dalyvavo keli tūkstančiai porų ir jos visos buvo išsiskyrusios ir 80% respondentų atsakė, kad priežastis, dėl ko jie išsiskyrė, buvo tai, kad jie jautėsi vieniši ir jais buvo nepasirūpinta. The men and the women, they both felt unappreciated and emotionally isolated. Tiek moteris, tiek vyrai išsiskyrė, jie jautėsi nevertinami ir emociškai atskirti, vieniši. So this tells us a lot about how
how to solve problems and how to make a marriage work between two people who might be less than ideally meant for each other. Na ir tai atsako mums į tą klausimą, kaip padaryti, kad santuoka veiktų net ir tarp tokių partnerių, kurie nesusituokė vedami pačių idealiausių motyvų, ar jie nėra idealiai viens kitam tinkami. And it's really an illusion to think that, you know, there's any perfect marriage out there in the world. There just isn't. Pati tikriausiai iliuzija yra galvoti, kad egzistuoja kažkokia ypatingai tobula santuoka pasaulyje. To nėra. I know. You know, any good relationship that you see has taken work. Visi geri santykiai, kuriuos jūs matote, jie kainavo daug darbo. And so if you're feeling less than joyful about the quality and condition of your relationship, Ir jeigu jūs esate nepatenkinti savo santykiais, it could just mean that you need to invest more time and energy into making it better. tai gali reikšti, kad jums tai reikia investuoti daugiau laiko ir energijos tam, kad jie veiktų. Both of you, not one of you. Or maybe it has to start with one of you. And by doing the right things, it will bring the other person around. Tai jūs abu galite pradėti kartu, arba vienas partneris gali pradėti pirmas ir matydamas jo pastangas, į tai įsitrauks ir kitas. And I'm talking about two people who are having problems but want to make it better. I'm not talking about or who want to and who can make it better. Aš kalbu apie partnerius, kurie abu nori, kad santuoka veiktų, net jeigu jie turi problemų. And Mahatma Prabhu wants me to make sure to point out that some people are not capable of making it better. Ir Mahatma Prabhu nori pastebėti, kad kai kurie žmonės jiems neišeina pagerinti santykių. You know, there may be circumstances where someone's not emotionally or mentally stable enough to be in a marriage. Būna tokių situacijų, kad vienas iš partnerių yra emociškai neįgalus tam tikrą prasme, tam, kad būtų santuoka. I'm talking about a typical example of couples who are emotionally and mentally stable, but are having problems and are capable of making it work. Aš kalbu apie tą situaciją, kai abu partneriai yra kaip ir emociškai stabilus, bet jiems kyla problemų ir jie nori jas išspręsti. Is that okay? Ar atsakiau? I mean, there can be a million reasons also, other reasons. Gali būti ir milijonas kitų priežasčių. I said another reason, some people are actually incapable of having a good relationship. Yra tokių žmonių, kurie tiesiog nemoka sukurti gerų santykių. Yeah. It's just, it's not a fault, it's just how they are. Na, tai nėra toks kažkoks trūkumas, bet tai yra, taip, kaip jie tokie yra. I can think of a sannyasi who was married, who's now not married. And if you talk about marriage, for him, it's like, don't talk about it. I don't want to think about it. You know, it's not his nature to be, you know, he just can't do it. So some people have that nature. They just can't do it. It's not a fault. It's just how they are. Dauguma sanjasių, jiems jeigu kalbė apie santuoką, tai jie sako, nekalbėk man apie tai, aš negaliu tame būti. Tai tiesiog yra tokių žmonių, kurie yra nesukurti santuokai. And those kind of people should be conscious enough to not get married or to work on themselves before they get married. Na ir tokiems žmonėms reikėtų turėti pakankamai sąmoningumo, kad nesituokti arba prieš susituokiant dirbti tą klausimą. Sometimes someone will ask me to find a husband or a wife, and I don't want to hurt them, so I don't say anything. But I look at them and I just think, I would never recommend anyone to marry you. You have no idea what grihastha life is. You need to be more mature and stable and like that. You're just not ready for it.
Right? Kartais manęs koks nors atsidavusis prašo surasti jam žmoną ir vyrą ir aš nenorėdamas jų skaudinti nieko jiems neatsakau, bet savo pagalvoju, kad tai tokiam žmogui, tokio žmogaus aš niekam nerekomenduočiau kaip partnerių, nes jūs tiesiog nepasiruošę. And if you're already married and it's not going as well as you like, you have to become more capable to be in a healthy relationship. O jeigu jūs jau esate santuokoje ir jums neveikia, tai reikia tiesiog padirbėti tuo klausimu, kad jūs galėtumėte turėti sveikus santykius. Check it. Does that make sense? Ar suprantate? And I would say anytime you're thinking about getting married, you have to think, am I capable and is my partner capable? Ir prieš tai, kai priimate sprendimą, jūs turite pagalvoti, ar jūs tam pasiruošęs ir ar jūsų partneris tam pasiruošęs. Because if one is not capable, it's going to be a problem. What to speak if both are not capable? Then it's Nes like jeigu vienas iš disaster. jų nepasiruošęs, tai bus problema, o jeigu abu nepasiruošę, tai bus tragedija. It's just the marriage becomes a battlefield. Tada santuoka pavirsta mūšio lauku. There's a key word, I think, emotional maturity is a very important word. Raktažodis čia yra emocinė Two branda. words. Wow. Yeah, it's an important phrase. And emotional maturity means you deal with things as an adult, not like a child. Ir emocinė branda reiškia, kad jūs sprendžiate problemas kaip suaugęs, o ne kaip vaikas. And that's very important to make a marriage work. Ir tai yra labai svarbu veiksmingai santuokai. I think it's one of the most important, personally. Tai asmeniškai man tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Because, if you act like you're 8 years old, you're not going to have a good relationship. Nes jeigu jūs elgiatės kaip 8-metis, tai tikrai nepavyks sukurti gerų santykių. And sometimes we act like we're 8 years old. Bet kartais mes elgiamės kaip 8-mečiai. Right? You ever act like you're 8 years old when you don't get something you wanted? 5 years old, Maharaj. Ar kartais elgiatės kaip 8-mečiai, jeigu jums neduoda, ko norite? And your poor husband and wife just married a 5-year-old, you want to be merciful to them and grow up. O jūsų vargšelis vyras vedė 5-metį, tai jums reikia jo pagailėti ir suaugti. You didn't say you love me 108 times today. I don't like you. I don't want to talk to you. We can't be like that. Tu nepasakei man šiandien 100 kartų, kad manęs nemyli, tai aš tavęs nemėgstu ir, taip negalima. You understand. I'm exaggerating, but Aš perdedu, bet jūs turbūt suprantate. I'm trying to keep you entertained and be Aš funny. noriu palinksminti, It's a long class. nes labai ilga paskaita. What else? So Maharaj, maybe last question, because it's, We'll have to do this again sometime. We'll take one more question. yeah, this topic is endless, and I see the audience is very, very interacted and they want to hear more. Nobody is leaving. So how to accept a different personality type of partner? Basically the same question, how to accept a different person. So if you can share a little bit more your insights from your marriage, long marriage. And for this time we will leave. In the end, I will also share links with your Lithuanian pages and everything here in chat. Taigi paskutinis klausimas, tai kaip priimti skirtingo charakterio tipo partnerį, kaip sutarti su tokiu žmogumi. So we have the choice to focus in on the things about our partner that we like, or the things about them that we don't like. Mes visada turime pasirinkimą koncentruotis į tuos dalykus savo partneryje, kuriuos mėgstame, arba į tai, ko nemėgstame. And the more we focus on the things about our spouse that annoy us or bother us, Ir kuo labiau mes susitelkėme ties bruožais, kurie mūsų partneryje mus nervina, the more negatively we will start thinking about them and feeling towards them.
tuo labiau negatyvių jausmų mes jiems jausime. It's what we call negative sentiment override. Tai mes vadiname negatyvių jausmų nugalėjimu. And it just, Dominavimu. yeah, it overrides your consciousness. And then that's just, you even think they're going to say something negative when they don't, or they're going to do something negative when they don't. And even if they do something positive, you can't even see it that way because you've programmed yourself to think they're bad, they're not good, they don't do this good, they do that bad. You've just created a whole story in your head based on some of the things that you don't like about them. Jūs koncentruojatės į negatyvius savo partnerio bruožus, kai jie dominuoja jūsų sąmonėje, tai jūs netgi kartais dar jūsų partneris nieko blogo nepadarė, bet jūs jau iš anksto tikitės, kad jis kažką blogo padarys, arba jeigu jis padaro kažką gero, tai jūs to nepastebite, nes jūsų sąmonėje jis yra blogas. So that's one way to really spoil something that could be good. Čia yra toks būdas sugadinti kažką, kas gali veikti gerai. And then on the other side, you have what we call positive sentiment override. Ir kita to pusė yra tai, ką mes vadiname pozityvių jausmų dominavimu. And that means that you look for the positive things that your partner does, and every day you acknowledge them. Tai reiškia, kad jūs stengiatės matyti gerasias savo partnerio savybės ir kiekvieną dieną jas iš naujo pastebėti ir pripažinti. I appreciate the way you did this. Thank you for doing that. You did that so nice. Thank you for this. You look good in blue. You know, anything, any little thing you can see in your spouse that you can appreciate, and then you express it, whether it's verbally or in a written message or any way you can start looking for the good. Jūs galite pastebėti, jūs mokotės kiekvieną dieną pastebėti gerasias savo partnerio savybės ir jas pasakyti ar parašyti jam. Tai būtų tokios frazės kaip aš labai vertinu tai, kad tu padarei, tu esi labai gabus tam ar anam, tu gražiai atrodai apsirengęs mėlynai, bet kas yra gerai. And so what happens is that even though those things that you don't like about them are still there, you're not focused on them. You're focused on the positive. And go ahead. Net jeigu jūs ir žinote apie kažkokias negatyvias savo partnerio savybės, jūs nesusikoncentruojate į jas, bet koncentruojatės į tai, kas yra teigiama. And that's going to bring out a more positive, joyful connection between both of you. Ir tokiu būdu jūsų tarpusavio santykiai bus laimingesni, tvirtesni ir džiugesni. Yeah, so nobody's ever going to be perfect, and they're not going to be exactly how you want them, but you have to just make a conscious choice whether you're going to focus on the things about them that you don't like or the things about them that you do like, and that's going to really change the whole mood of the relationship. Taigi, jūs niekada nesutiksite tobulo partnerio, bet jūs visada turite pasirinkimą ar kreipti dėmesį į jo gerasias ar blogasias savybės, ir šitas fokusas, jisai nulems jūsų santykių eigą. Now it's time to tell you how to predict if a couple is going to get divorced. Dabar laikas pasakyti jums, kaip išpranašauti, ar pora išsiskirs. Good chance, good chance, good chance. Yeah, if they don't. If they're always negative and always finding fault with one another and putting one another down, in most cases, they will end up either destroying the marriage and they'll live together, basically divorced, living together, or they'll actually get divorced. Tai jeigu partneriai vienas kito atžvilgiu nusiteikia negatyviai, nuolat vienas kitą kritikuoja ir sako, kas ką daro blogai, tai jie arba išsiskirs, tiesiog formaliai išsiskirs iš tikrųjų, arba gyvens santuokoje, kurioje bus svetimi vienas kitam. There are lots of divorced couples that actually still live together. Yra daugybė išsiskyrusių porų, kurios vis dar gyvena kartu. And they're just all the Ir jie time. vat kaip visą laiką burba viens ant kito.
So they're basically divorced. Tai jie iš esmės yra išsiskyrę. There's no connection. Tarp jų nėra ryšio. They just, yeah. So that is what leads to divorce. Whether you actually do it or not, you're basically divorced, right? Net jeigu jūs ten ir formaliai neišsiskiriate, bet tai toks elgesys veda į skyrybas. So basically what she's saying is if you have all this negativity, it's destructive. And if you have all this positivity, it just grows. It's like sunshine and water and nutrients for a plant. Tai iš esmės, jeigu jūs koncentruojatės į negatyvą, tai jūsų santykiai griūna, o jeigu koncentruojatės į pozityvą, tai jūsų santykiai auga. The thing is, you can't change other people. You can only change yourself. Esmė yra, kad jūs negalite kito žmogaus pakeisti, jūs tik tai galite save pakeisti. So if the question is, you know, the subtle meaning behind that question that you mentioned is, what if there's differences between the two couples and you're thinking, how can I just make them the way I want them? You can't. Taigi, jeigu jūsų klausimo subtili potekstė yra, kaip aš galiu padaryti, kad mano partneris darytų tai, ką aš noriu, tai ne, taip negalima daryti. And the thing is, you don't have to. Ir jūs have a good neturite to marriage. daryti. Yeah, you just have to appreciate the things about them that you do like, and, you know, find more ways to connect, things to do together, things that you can build on and create shared meaning and doing things together, and not make it that it has to be your way. It can be their way. So it's really about accepting them as who they are, and starting from there, and not wishing they could be somebody they're not. Jūs turėtumėte koncentruotis ties teigiamomis savo partnerių savybėmis ir kurti, ieškoti bendrų veiklų, bendrų požiūrio taškų ir nebandyti priversti jų daryti tai, ką jūs norite, kad jie darytų, bet tai viskas gali vykti ne tik pagal jūs, bet ir pagal jūsų partnerio norus. Bet if you want someone perfect, then marry Krishna. Yeah. O jeigu norite, kad kažkas būtų tobulas, tai tada tuokite su Krishna. Then solve all your problems. Ir tai jis išspręs visas jūsų problemas. Yeah. So we're going to end now. And I want to thank you, Maharaj, and for both of you, such a nice couple and such a nice experience. We definitely have to try this out one more few times, because I think Lithuanian community will have a lot of more questions in the future. But I want to share, I shared in the Zoom chat all links to Mahatma's Prabhu Instagram and also his webpage, mahatmadas.com, and he has also books and nice audio and the music. So devotees, please check in the Zoom chat the links, and you also can donate by PayPal and so on. So please, who is new to meet this great couple, so please check all these links and join, and you will find much more material, of course in English, and we will try to put this lecture also in Lithuanian Facebook chats of devotees, the record. So one more time, thank you very much to this such a nice experience and such a nice example. We very need in Lithuania and in the ISKCON examples of happy, nice couples and living for Krishna. Taigi labai dėkojame Maharadžai už skirtą laiką ir atkreipkite dėmesį į šito Zoom chatą, ten sudėjau visas nuorodas, kokios naudingos informacijos galite pasižiūrėti jų puslapyje. Dar kartą dėkojam, tai buvo labai naudinga paskaita. Damodara Vilas Prabhu, maybe you could put these links below on Facebook, below this class announcement, because this chat will disappear once we hang up. Yes, I will try. I copied it, and I will go later and put after I finish recording.
Let me also please invite everyone to daily classes on Facebook at 8 a.m. New York time. Every weekday, Maharaj gives classes. What time is it now in Tai visus noriu pakviesti 8 valandą New Yorko laiku prisijungti prie Maharadžo paskaitų. 7 o'clock? 7 p.m. in Lithuania. Yeah, so my class would be 3 p.m. in the afternoon, in the mornings. Tai Lietuvos laiku būtų 3 po pietų. But they're all recorded. You can see them later. Bet jos įrašomos, galite įrašą pasižiūrėti. Yes, and tomorrow we also have a special class with Russian translation. So if you understand English, you are welcome. It will be a special Christmas class at 10:30 a.m. New York time. So you are also welcome. And all the information you can find on the Facebook page, His Grace Mahatma Dasi. Taigi kviečiame jūs taip pat prisijungti, rytoj bus ypatinga paskaita, tai tikriausiai išeina 5 valandą Lietuvos laiku su rusišku vertimu, tai galite prisijungti. Oh, it's nice seeing you all. It's been over a year since I was in Lithuania. Jau praėjo daugiau negu metai, kaip aš lankiausi Lietuvoje. Today is a perfect day for me to remember Lithuania because we're having the same weather now that you had when I was there. Tai man šiandien yra tobula diena prisiminti Lietuvą, nes kai aš lankiausi pas jūs, tai buvo toks pats oras kaip dabar pas mus. Yeah, absolute hell. Visiškas pragaras. Hare Krishna. So we'll do this again, and we're also working on a webinar, one every week for 6 weeks or so, where we can do more detail. So that's something we'll discuss later as well. Taigi vėl susitiksime ir dabar mes dedame pastangas, kad galėtumėm padaryti 6 savaičių testinį seminarą. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Glad to see all of you. You learned something. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Jai. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gauranga, Haribol. No escuchaste